Algo inusual si está desarrollando en este momento en los límites de nuestro vecindario planetario y tiene que ver con un visitante interestelar que no pertenece a nuestro sistema solar. El cometa 3I Atlas C está acercando a Júpiter, el planeta más grande y poderoso que tenemos. Y a medida que este encuentro se aproxima, su comportamiento se vuelve cada vez más difícil de explicar. Esto no es un cometa normal, no se formó alrededor de nuestro Sol, y no se comporta como los cuerpos helados que hemos estudiado durante décadas. Sus colores cambian. Sus eruptions de gas varían de un día a otro y, en lugar de formar una cola predecible, pers rodarse de chorros caóticos y nubes brillantes de material. Vamos a desglosar lo que los astrónomos están viendo realmente. Porque Júpiter juega un papel crítico en esta historia y porque este encuentro podría enseñarnos algo completamente nuevo sobre los objetos que ligan desde más allá de nuestro sistema solar. Quedate haste el final, porque lo que sucede cerca de Júpiter podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Para entender por qué 3I Atlas plantea tantas preguntas, primero necesitas comprender con diferente es de los cometas ordinarios. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar son restos helados ligados al Sol, que siguen órbitas predecibles y forman colas cuando el calor solar vaporiza agua y gas. Su química es conocida, su comportamiento esperado. Pero 3 Atlas no es uno de ellos. Es un objeto interestelar, lo que significa que entró en nuestro sistema solar desde el exterior, posiblemente de otro sistema estelar o incluso de más lejos. Lo llamamos cometa, más por costumbre que porque encaja perfectamente en la definición. Cuando los astrónomos lo observan, no ven claramente una cola clásica apuntando lejos del Sol. En cambio, ven gas rodando el objeto en todas direcciones, con chorros que se disparan de manera impredecible desde múltiples lados. Esto ya nos dice algo importante. Si lo que se que componga 3I Atlas reacciona a la energía solar de forma diferente a cualquier cosa que conozcamos, y eso hace que cada nueva observación sea una sorpresa potencial. Una de las características más llamativas de 3I Atlas es cómo cambia de color con el tiempo. Algunos días, las observaciones muestran que brilla naranja. En otros, parece verde. Esto no es solo una curiosidad visual, es una pista química. Cambios de color como sugieren que diferentes materiales se activan en distintos momentos, posiblemente desencadenados por sutiles variaciones de temperatura, radiación o la estructura interna del objeto. El problema es que no conocemos realmente la composición química de este objeto. A diferencia de los cometas del sistema solar, cuyas formas podemos identificar rápidamente, 3I Atlas se comporta como una sustancia desconocida reaccionando de manera impredecible. A medida que se acerca no solo al Sol, sino ahora hacia Júpiter, el entorno que lo rodea se vuelve aún más extremo. La radiación aumenta, las fuerzas gravitacionales cambian y el objeto responde cambiando su apariencia una y otra vez, casi como si revelara distintas capas de sí mismo según las condiciones que encuentra. Ahora la historia llega a un punto crítico porque Júpiter no es solo otro planeta. Es un gigante gravitacional tan masivo que podrían caber más de 1000 tierras dentro de él. Su influencia se extiende mucho más allá de su superficie visible, creando una vasta región gravitacional donde los objetos que pasan pueden ser capturados, desviados o completamente desestabilizados.
El cometa 3, I atlas está pasando lo suficientemente cerca como, para quella gravida de Júpiter, no pueda ser ignorada. Si este objeto fuera lento, habría una posibilidad real de que fuera arrastrado hacia el pose gravitacional de Júpiter, potencialmente convirtiéndose en una luna temporal o incluso colisionando con el planeta con el tiempo, como ocurrió con el cometa Shoemaker-Levy 9 HACE décadas. Sin embargo, 3 Atlas se mueve extremadamente rápido, mucho más que los cometas típicos, lo que sugiere que probablemente pasará sin ser capturado. Aún así, la velocidad no significa inmunidad. Incluso un objeto rápido puede ser alterado por una fuerza gravitacional tan inmensa. Cualquier pequeño cambio en la trayectoria podría revelar aspectos ocultos de su estructura interna o estabilidad. Más allá de la gravedad, Júpiter introduce otro factor que hace que este encuentro sea especialmente interesante: la radiación. Los cinturones de radiación de Júpiter se extienden cientos de miles de millas en el espacio, creando un entorno que pocos objetos experimentan de cerca. Aunque no se espera que 3 Atlas pase directamente por las regiones más intensas, aún estará expuesto a conditions que no ha encontrado antes. Aquí es donde yace el verdadero misterio. No sabemos cómo un objeto interestelar con química desconocida reacciona al ambiente de radiación de Júpiter. Las observaciones ya muestran que 3 Atlas puede cambiar entre diferentes modos. A veces rodado por una gran coma de gas, a veces disparando chorros en múltiples direcciones, a veces haciendo ambas cosas al mismo tiempo. A medida que se acerca a Júpiter, los astrónomos observan de cerca para ver si este comportamiento se intensifica, cambia de patrón o revela algo completamente nuevo. Esto no se trata solo de ver un cometa pasar cerca de un planeta. Se trata de observar un objeto alienígena siendo probado por uno de los entornos más extremos de nuestro sistema solar en tiempo real. A medida que las observaciones continuaban día tras día, algo se volvió cada vez más claro para los astrónomos que seguían a 3 Atlas. Este objeto no se comporta como un cometa con un frente y un fondo simples. En lugar de una cola limpia que se extiende lejos del Sol, lo que sigue apareciendo en las imágenes es gas por todas partes rodando el objeto casi simétricamente. A veces parece una coma clásica, una nube brillante que envuelve el núcleo. Otras veces, el gas parece avanzar como si fuera empujado delante del objeto en lugar de ser arrastrado detrás. Ciertos días, chorros estrechos emergen en múltiples direcciones al mismo tiempo, sin patrón aparente. Este cambio constante entre coma, chorros y configuraciones mixtas sugiere que 3 Atlas no se está evaporando pasivamente.